Imagina un avión sacando el cielo nocturno, las luces de la cabina atenuadas, un zumbido constant como el latido de un corazón mecánico. En la fila 7 asiento de ventana, una mujer de unos 40 años está inmersa en las páginas de un libro viejo. Sus pasando con delicadeza sobre las palabras, como se buscar refugio en ellas. El vuelo es rutinario. De esos que conectan ciudades distantes sin promesas de aventura. Afuera, las nubes se arremolan como algodón tendido de negro. Y el mundo abajo parece un mapa borroso de luces parpadeantes. Él eleva un suéter holgado, el cabello recogido en un moño sencillo, y una expresión serena que contrasta con las ojeras sutiles bajo esos ojos. De pronto, la voz del capitán irrumpe por los altavoces, rompiendo el silencio como un trueno inesperado. Señoras y señores, les habla el capitán. ¿Hay algún piloto entrenado a bordo? Repito, necesitamos un piloto con experiencia inmediatamente. El anuncio cuelga en el aire, y un murmullo de inquietud se extiende por la cabina. Los pasajeros miran entre sí, algunos con risas nerviosas, otros con el rostro pálido. Él cierra el libro despacio, su corazón acelerándose, y por un instante, el mundo se detiene. ¿Qué podría haber salido mal en un vuelo tan común? La tensión se instala como una niebla densa, y en ese momento, nadie sabe que esa mujer, aparentemente una pasajera más, guarda un secreto que podría cambiarlo todo. Su nombre es Elena. Una mujer que ha visto más cielos que la mayoría de las personas en una vida entera. Nacida en una pequeña ciudad costera, siempre soñó con volar, no como un hobby, sino como una forma de libertad absoluta. Se alistó en la Fuerza Aérea joven, apenas salida de la adolescencia, y escaló rangos con una determinación que impresionaba a sus superiores. Era una piloto de élite, especializada en misiones de rescate y combate aéreo, donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero ahora, sentada en ese asiento de economía, Elena es solo una sombra de esa versión de sí misma. Se retiró hace 5 años, después de un incidente que la dejó con cicatrices invisibles, noches de insomnio plagadas de pesadillas, el eco de alarmas en su mente, y un vacío que ningún libro podía llenar. Intentaba reconstruir su vida en tierra firme, trabajando en una biblioteca local, rodeada de historias ajenas para olvidar la suya. Sin embargo, los recuerdos la secaban como fantasmas persistentes. Cada vez que veía un avión cruzando el horizonte, sentía un tirón en el pecho, una mezcla de nostalgia y terror. ¿Por qué había elegido este vuelo? Quizás para probarse a sí misma que podía ser normal, que los cielos ya no la reclamaban. Pero ahora, con esa llamada del capitán resonando, Elena sentía como su pasado se agitaba, listo para emerger. Sus manos temblaban ligeramente sobre el libro, y en su mente, flashes de uniformes y cockpits se entremezclaban con el presente, recordando que algunas heridas nunca se eran del todo. De repente, su mente la arrastra hacia atrás, a un día nublado sobre el desierto, años atrás. Era una misión de rutina que se convirtió en caos. Un convoy aliado bajo fuego enemigo, y Elena al mando de un helicóptero de rescate. El viento alaba contra las hélices, el polvo cegaba la visibilidad, y las balas silbaban como serpientes invisibles. Mantén la posición, gritaba su compañero Marco, un piloto joven con ojos llenos de fuego y lealtad. Juntos habían volado innumerables horas, compartiendo risas en las bases y confidencias en las noches de guardia. Aquel día, descendieron bajo fuego cruzado para evacuar a heridos. Elena maniobraba con precisión quirúrgica, sus manos firmes en los controls, el sudor perlando su frente mientras esquivaba misiles antiaéreos. Vamos, Elena, sacanos de aquí, exclamó Marco, su voz cortada por el rugido de los motores.
Pero un impacto directo en el rotor los hizo girar como una joya en tormenta. El helicóptero se inclinó peligrosamente. Alarmos chillando en la cabina. Elena luchó por estabilizarlo. Sus músculos ardiendo. El corazón latiendo en los oídos. Lograron aterrizar de emergencia. Pero Marco no sobrevivió al impacto. Ella lo vio ali. Inmóvil entre los escombros. Su último aliento un susurro de gracias. Ese momento la quebró. La culpa por no haber sido más rápida. El peso de la pérdida que la fuerza aérea minimizó como daños colaterales. Fue entonces cuando juró no volver a pilotar, dejando atrás medallas y honores para buscar paz en la tierra. Pero ahora, en el avión, ese flashback la golpea como una ola, recordando que el cielo no olvida a sus hijos. El anuncio del capitán en reverbera cuando las luces de la cabina parpadean ligeramente, y un leve temblor sacude el fuselage. Elena mira por la ventana. El horizonte se inclina de forma sutil, pero suficiente para que su instinto entrenado lo note. Algo vie mal, muy mal. La azafata pasa por el pasillo con una sonrisa forzada, murmurando todo está bajo control. Por favor mantengan la calma. Pero los pasajeros no son tontos. Una madre aprieta su hijo contra el pecho. Un hombre de negocios cierra los ojos en oración silenciosa. Elena siente la urgencia en la voz del capitán, ahora más grave. Repito, soy un piloto entrenado, por favor presentes en la cabina inmediatamente. Su mente corre. Un fallo mecánico? Problemas médicos. O algo peor, como una amenaza externa. El avión parece vacilar en el aire. Y un susurro de pánico se extiende. Ella aprieta los brazos del asiento, luchando contra el impulso de actuar. Ha jurado dejar eso atrás. Intervenir significaría revivir el trauma, exponer sus cicatrices emocionales al mundo. Y si falla. Y si su mano tiembla en el momento crítico, como en las pesadillas. Pero los rostros a su alrededor. La niña en la fila de adelante con ojos asustados. El anciano que tos nervioso. Le recuerdan que la inaction también tiene un costo. El conflicto interno la consume. El pasado la empuja hacia adelante. Mientras el miedo la clava al asiento. El avión se sacude de nuevo. Y el capitán habla una vez más. Su tono ahora suplicante. Elena cierra los ojos, respirando profundo. Sabiendo que el destino la ha encontrado de nuevo. La turbulencia se intensifica. Como el cielo mismo conspirara contra ellos. El avión bufa y se inclina. Enviando maletas rodando por los compartimentos superiores. Gritos ahogados llenan la cabina. Y Elena siente el pulso colectivo de miedo. Mama, vamos a caer. Laura un niño pequeño, su voz cortando el aire como un cuchillo. Ella muerde el labio, los recuerdos de Marco inundándola. No puedes salvar a todos, pero intentarlo es lo que nos hace humanos, lo había dicho él una vez. El capitán anuncia. Estamos experimentando dificultades técnicas. Necesitamos asistencia urgente. Eso es suficiente. Elena desabrocha su cinturón con manos temblorosas. Su corazón latiendo como un tambor de guerra. Se pone de pie, ignorando las miradas curiosas, y camina por el pasillo inestable. Cada paso una batalla contra su propio temor. La azafata la detiene. ¿Y es usted? Y Elena agent con firmeza. Sí lo soy. Levíme la cabina. Mientras avanza, el avión se sacude violentamente, y ella se aferra a los asientos, sintiendo el peso de las expectativas. Está lista. Puede dejar atrás el fantasma de su fracaso pasado. Al llegar a la puerta de la cabina, respira hondo, sabiendo que una vez que cruz, no hay vuelta atrás. El copiloto la mira con alivio desesperado. Gracias a Dios. Elena entra, y el mundo exterior se desvanece. Ahora es solo ella contra el cielo una vez más.
dentro de la cabina, el caos es palpable. El capitán es inconscient en su asiento, pálido y sudoroso, víctima de un infarto repentino. El copiloto, un joven con manos temblorosas, lucha por mantener el control. No puedo solo. El autopilot falla y tormenta adelante, explica con voz entrecortada. Elena se sienta en el asiento del capitán. Sus rozando los controls familiares como un viejo amante. El sudor perla en su palma, pero su voz sale serena. Dime el status. Altitud, velocidad, rumbo. Afuera, relámpagos iluminan el cielo. Y el avión es secute como un animal herido. Ella ajusta los flaps, corrigiendo el caso mientras el control aéreo grita por la radio. Vuelo 457, ¿me copian? Mantengan altura. En su mente se alternan imágenes. El desierto ardiente de su misión pasada, Marco sonriendo antes del impacto, y ahora los pasajeros atrás, ignorantes de su lucha. Cada maniobra es un pulso con el destino. Evita una ráfaga de viento que amenaza convertirlos. Estabiliza el descenso forzado. Vamos, mantente firme, murmura para sí misma, recordando entrenamientos interminables. El copiloto la asiste, pero es ella quien toma las decisiones críticas. Desvía hacia un aeropuerto alternativo, ignora el pánico en su pecho. Los minutos estarán como horas. Un fallo en el hidráulico la obliga a improvisar. Su experiencia milita salvando el día. Finalmente la pista aparece en el horizonte, envuelta en lluvia torrencial. Preparantes para aterrizaje de emergencia. Anuncia por los altavoces. Su tono comedido ocultando el terror interno. El avión toca tierra con un estruendo, patinando en la pista mojada, pero se detiene. Silencio, luego aplausos estruendosos desde atrás. Los paramédicos irrumpen, atendiendo al capitán mientras los pasajeros desembarcan, algunos llorando de alivio, otros abrazándose. Elena regresa a su asiento en silencio, recogiendo su libro como si nada hubiera pasado. Una pasajera la toca el hombro. Usted nos salvó. Gracias. Ella agent, pero esos ojos brillan con lágrimas contenidas. En ese momento comprende. Su pasado no es una carga, sino una fuerza. No borrará la perdida de Marco, pero hoy ha honrado su memoria salvando vidas. El aeropuerto bull de actividad, reporteros esperando, pero Elena's escabul entre la multitud, lista para volver a su vida quieta, reconciliada al fin con los cielos que tanto la marcaron. En un mundo donde los héroes a menudo pasan desapercibidos. Historias como la de Elena nos recuerdan que el courage vive en lo cotidiano, esperando el llamado del destino. Si esta narración te conmovió, te invito a reflexionar sobre tus propias batallas ocultas. No olvides dar like, dejar un comentario con que te impactó más, y suscribir al canal para más relatos de Valencia, misterio y emociones en los cielos. Quién sabe. Quizás la próxima historia si sobre alguien como tú.